Welcome back to our channel. Today we are at Katara Cultural Village. Here there is Katara Dhow Festival. Katara International Dhow Festival is an annual cultural festival inspired by Qatar's rich maritime heritage. The festival hosts exciting artistic and musical activities, marine shows and competitions that shed light on the ancient maritime history aimed at restoring culture and preserving folk heritage. Let us see the stalls of various countries. പ്രായങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും പണ്ട്. എന്താ കിട്ടണ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണില്ല. A ver, de aquí de ganas le metimos aquí a mi mamá. Mamá. Mafi, bahat patah. നെക്കിയിട്ട് ചതച്ചോ? ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. This is the ancient fishing methods. Hay Allah
Hi. Assalamualaikum. Boat. This is the ancient weighing balance. This is the boat making process. പണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കഴിച്ചൊക്കെ This is the model of ancient trades in Qatar. നെയ്യണത് കോട്ടൻ്റെ ഫാബ്രിക് calculation mathematics video
വരുന്നുണ്ടാ വരുന്നുണ്ടാവുന്നാല് كل العرب كل العرب هودت كوكا يمشي يا كوكا يمشي كوكا يمشي كوكا يمشي كوكا يمشي كوكا يمشي
Shipwreck. They found it like 2016. Shipwreck in 2096. Here only or In Indonesia. It's shipwreck. It's a Qatari ship, but in Indonesia. This is a base from China. This is gold from India. Shipboard. Yeah, it's founded here only. It's nature founded founded in Indonesia. is Indonesia. Qatari ship and founded in Indonesia. No, it was a Qatari ship. Yeah. Qatari ship. This is a boat, and we use this one for cooking. Strangely, number 11 is a pen. Yeah. Yeah, this is a book. These items were very rare. Like people who had these items were considered rich. Yeah. You know? Exactly. This is gold earrings, jewelry. This is coins used as a money back Money, then. yeah, back here. Yeah, it was issued in India before. Yeah, Long yeah. time before. I think this is from India also. It's gold. Yeah. And this is from Egypt. This coin. Okay. This is from Sri Lanka. See that. Metal. റൂബി എന്ന ഡയമണ്ട് പോലത്തെ അല്ല ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത്. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലത്തതാണത്. റൂബി മിന്നുണ്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഇന്ത്യനായിട്ട് കണ്ടാണല്ലേ? എന്നാ കണ്ടുപിടിച്ചേ? 1916 കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അത്. പണ്ട് പോയതാണ് അത്. 18 എത്ര പറഞ്ഞത് അതാ. ഇതിലുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ? അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നശിച്ചില്ലേ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ ഉക്ക് എന്തിനാണ്? മീൻ ഫിഷിങ്ങിന് പിടിക്കാന്? വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉക്കില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെറിയ ഉക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. മണ്ണിരത്തെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാക്കൂല. ആ ഉക്കെല്ലാം വന്നത് ആ ഒരു കല്ലിന്റെ ഐഡിയസ് ആണല്ലോ. എന്തിനാ അറിയില്ല. അതെങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇത് സ്റ്റോൺ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഈ കല്ലുമ്മ താത്തി കൊടുക്കാനല്ലേ? നമ്മള് ഷിപ്പൊക്കെ അത് അവിടെ കെട്ടിടാനേക്കാതെ പിടിച്ചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Hope you enjoyed our video. Thanks for watching our video. ഓപ്പൺ ആവുക.